Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với series God of War Ragnarok. Độ khó ghi mình God of War thôi. Ở phần này thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ phụ tuyến ở áp 2 này. Đây, thánh địa tiên tộc, khám phá thánh địa của tiên tộc ở áp 2. Rồi, tôi nhớ là lần trước ở đây thì chúng ta có một cái cổng chưa thể mở khóa. Hiện tại có Freya thì chúng ta đã có thể mở khóa cái cổng đó rồi. À đúng rồi, có cái nhắc nhở này tôi mới nhớ ra, bây giờ kể cả nộ cũng có thể dùng kinh nghiệm để nâng cấp. Nâng cấp để giảm lực nộ tiêu tốn mỗi đòn đánh. Cảm giác thừa kinh nghiệm không có gì nâng thì cứ nâng nộ. Và để xem Freya. Cái này cứ bị dính một cái ứng nhiều tật gì thì sẽ phát nổ 2 lần. Tạm thời như vậy á. There's something I've always wanted to ask. What was it Grímthur whispered to you? Who? Grímthur, the son of Thormur, the stonemason, who disguised himself and built Asgard's wall. Oh, yes. One of the many occasions Odin saw fit to involve me in a wager without my consent. I wish I could say that was the worst of his husbandly habits. What wager? I've told this story, brother. And now she may tell her own. There isn't that much to tell. I knew nothing of it at first, surely because Odin didn't expect to lose the bet. Wait. Let us look this way. Much of the sand has been cleared away, but another storm rages beyond that pass. Which must mean another Hafgufa. Đó, một con Hafgufa khác, con sứa khổng lồ khác. Đó, tôi những mấy phần trước tôi đã giải thoát một con rồi. Odd. It looks as though the Light Elves sealed off this section of the Barrens. Why? Luckily for us, a very considerate goddess has enhanced our magic chisel, and we can unseal it. My, that is lucky. The forbidden sands lay beyond. Contested territory, according to Bela, and another storm to endure. Rồi tôi check lại xem cái vùng cái phần sa mạc này vẫn còn 2 cái chưa khám phá. Tôi dám chắc một trong 2 cái đấy là một cái bia mộ mà tôi nhìn thấy phần trước. Rata, khu vực mới. I remember when Freyr and I traveled to this realm as children. The desert đây was có cổng dịch chuyển này, full ngon. of life back then. I can't help but fear that era has ended for good and our efforts here are futile. It's a fair concern. Healing this land will take more than a pair of singing Hafgufa. But I have to believe in the long run, we're doing right by Alfheim. Đồi cát cấm. Well, best we start looking for a way underground. Keep a lookout for a cave. Bao cát thế này thì khó mà khám phá được, cho nên là đấy, như thường lệ lần trước tôi sẽ làm cái nhiệm vụ ân hệ bài cao của cát này trước, giải thoát con Hafguga trước. Đây khu vực nhiệm vụ đây rồi, nó chỉ quanh quanh đâu đây thôi. Phải đây chăng? Đúng đây rồi. I hope Freyr will appreciate our work here in the desert. I wonder if he knows how poorly this realm has fared in his absence. Aye.
Hearing the Song of the Sands again is a rare privilege, even if it's only a solo act. Or a duet, once this Hofgufa is free. This architecture, it is not of the Dark Elves. An abandoned ancient settlement by the looks of it. Built long before the Lightwell's creation. More hive matter as well. Chúng ta có hai lối đi chính ở bên này. Lối đi nhiệm vụ ở bên này thì tôi sẽ đi cái lối này trước. Này không có gì à, đây chắc là cái lối tắt để đi về. Này là cái gì đây ta? Tôi thử ném hóa băng vào đấy em. Perhaps a different arrow. Một số tên sóng âm. This kind of hive material is sensitive to sound. How odd. Cái này chắc là chỉ để hướng dẫn chúng ta chứ. Thực ra đi vòng qua chả cần cái lối này làm gì When I cả. last came here with you and Atreus, I assumed the absence of Alfheim's light was an aberration. I didn't realize it was caused. Aye, and as far as the Dark Elves are concerned, it's that light column in the center of the temple that's the aberration. Just look at how old some of these surfaces Còn đã are. quay lại đã dưới kia không Far người older thương. than the Lightwell, or even our trapped Hafgifa for that matter. That's quite the empathetic perspective, Mimir. Well, dangle from a burly god's backside for a few winters, and you'll find yourself looking for all sorts of new perspectives. More hive, but denser. Too thick for that. Maybe the Twilight Stone on the ground Ra will sẽ help. thì giúp chúng ta vật liệu cứng rắn. À đây phải ném bật cái này. Well, there you go. Brother, these bastards about to explode! Enemies on the left! Này tới tổ. Incoming right side! Đã clear hết. Poison left side! Good riddance!
brother. Watch your left. Another one. Left side. Last one. Light elves don't often travel underneath the barrens, do they? Lần trước thì đánh bọn tiên vòng tối ở dưới, còn lần này đánh bọn tiên ánh sáng. Or so it appears. Big Veer did mention that these ruins have historical significance for the Light Elves. I assume they're only here to keep intruders out. Well, at least they tried. I suspect the corpse below would disagree. Ở đây chắc không còn gì để làm nữa. Còn lại một cái rễ khác. Look there. That hive doesn't like sound, remember? Good eye. Let's continue, shall we? Poison! Right flank! The Alpha!
these half-goofers will allow them to breed again. It was a dazzling display once. The skies of Alfheim filled with their song. I imagine it's the lack of fresh light that's caused this pair to grow abnormally large. No use in having babies if there's nothing for them to feed on. Trying to protect their children from a harsh world. I can relate. Lại con này là chúng ta phải tấn công vào điểm mù của nó. Chắc hẳn quanh đây phải có chỗ ném. Đây, chắc phải lên leo đây mới ném được. Đấy, chứ chịu có để ý quanh đây lắm dương phết. Cú heo thắt, một cú chạm của heo. Cái này chính là cái cổ ngữ chúng ta kiếm được đầu tiên của cái phần chơi trước này. Rồi, đây chắc là chỗ con Hafuga đây rồi. I wonder if these two comprehend the choice they face once free. What choice do you speak of? The life cycle of the Hakuga. In order to breed, they must pass on their light to their children. And without light, they will die. I suppose that's all any of us can hope for. That our death has purpose. That we can live on through our children. Given another chance, I know what choice I would make. Vẫn chưa hết được. Đây. Well done. Time to set it loose. Aye, Vậy là back xong. to the surface then. Watch your left! Behind you! Incoming! The Alpha! Right side, brother! Mấy con này khó chịu ai. Brother! Get up, brother!
You're on fire, Kratos. It will pass. Cho hất lửa gì kinh thế. You're on fire, Kratos. It will pass. A pipe. Used in many of Freyr's blessings, I imagine. Viên đá thầm thì. Lại một nguyên liệu chế tạo mới. Một thần lực hạng nặng. Cuối cùng có thần lực hạng nặng cho cái song đao. The fate of these creatures. It reminds me of a story. Does it? There once was a blacksmith whose king commanded him to construct a box that could contain all the evils of the world. But no metal could hold such power. So the blacksmith used the flame. Kratos, is this a story meant to ease my grief? Perhaps it is just a story. A way to pass the time. I appreciate the sentiment, but, well, your stories, What about my stories? I wouldn't exactly call them a comfort. Fair. Mimir is a better storyteller. Now, don't sell yourself short, brother. You've come a long way from the days of laconic fables. It's okay. Finish your story. The blacksmith's daughter was the key to unlocking the box. She died trying to protect her from those who would open it. Well, at least it's a relatable story. Đây chính là cái lối tắt dẫn lại ra bên ngoài. It appears we've overstayed our welcome in our fate. Time to end this storm.
Rồi bây giờ chỉ việc mở cái lồng ở trên này là xong. Con sữa nó sẽ được free. If my stories are of no comfort, take solace in knowing you did what you thought was best for your son's safety. Even these creatures know there is little choice for a parent. You are not alone. I'm not, am I? And now neither are they. Incredible. A song of the sands. Wow. Didn't know I could get misty. It's beautiful. Thank you, Kratos. This land sings once more. We've done good here. No rush to leave yet, is there? Who knows what kind of adventures await us in our freshly lit barrens? Rồi, hai con sứa to đã biến mất và tạo ra một đống sứa con. Rồi, giờ chúng ta có thể thoải mái khám phá cái chỗ này. Đây, đầu tiên là tôi cứ phải đi xử mấy con quạ đã. Đây mà, đây, bắt đầu từ đây luôn đi. Đầu từ đây đi vòng tròn một lượt. Và để xem những cái bãi này, những cái bãi gì. Tôi cứ tưởng là cái tài nguyên gì nhặt được. Cuối cùng lại chả có gì. Rồi, đầu tiên là khám phá từ đây trước. Statue of my brother. How quaint. Ấn phẩm mới này, món quà của Ray. That's odd. The runes are dark. What purpose does all this serve, other than a testament to my brother's vanity? Difficult to say without an inscription. But it looks like the elves built this place together, light and dark. Which means this would have been their first act of cooperation in generations. A far cry from lasting peace, but perhaps it served as a monument, one that symbolizes the potential for peace. This statue may have survived Freya's absence, but a truce clearly Đây did chúng ta not. cần hai cái viên pha lê đặt ở đây, Monuments are dưới kia có useless một to viên rồi. those who ignore their message. He didn't create a truce through diplomacy alone. His godhood, his very presence is what healed this land and allowed peace to take root. But once he left, he had to have known what would happen. Well, he had good reason to leave. Some jackass convinced his sister to marry a madman. À, còn đây nữa. Còn viên ấy tôi sẽ lấy sau. These crystals contain their own light. You're right. Normally we'd have to provide our own.
Perhaps slotting a crystal on the opposite side could shed some light on this mystery. Ugh. You said monuments are useless. Why restore this one? It was hidden for some time. Perhaps now it can serve as a reminder. Aye. Nothing reminds people of their history like chiseled, well-lit marble. Tiên là phải phá cái này để có lối lên nữa. Looks like we can read the inscription now as well. Cái này là gì? In honor of the enlightened one, may his gift of light shine eternal. Ah, gift of light. Light from the crystals. Đá It's mài. sad now. Would you Và look cái này at để that? nâng cấp cái gì đấy tôi không nhớ Freya's lắm. gift endures after all. Or should I say, his presence? You are not Đây là funny. chỗ một trường thực hiện xung quanh cô. Cái này nhìn có vẻ mạnh đấy. Nhưng mà hồi chiều tận 325 giây. Rất mạnh nhưng nó có giá của nó thật. Hiện tại chỉ có cái trung thành cái đám mây độc này đi. Rồi, giờ sẽ trả cái viên pale này về chỗ cũ để lấy lối ra. Even when Freya was actually here, the peace was fragile. Surely a bit of extra Rồi, light giờ tôi sẽ deserts khám phá enough theo to xem nào xem Before I met Faye, phá chiều nào đây. I could not imagine a life of peace. Bây giờ tôi After sẽ her khám phá death, theo in thuận our chiều kim travels đồng hồ to đi. Jotunheim, I found peace on Đang my đi một own. vòng tròn bên này. It remains my responsibility to make it last. Perhaps the elves will find peace again one day, even without Freya's guidance. His presence continues to guide them, whether they realize it or not. Thì phách Alpha. À bây giờ tất cả những cái chỗ này là đã có quà rồi này. Bộ ngọc khảo Alpha né dây cuối cường hóa đòn tấn công tiếp theo của Freya dựa trên sức mạnh. Giờ tôi sẽ tập trung đi nhặt A hết light những cái elf này trước. statue in the desert. Odd. Aye. Fair bet this is the sanctum Bigvir spoke of in Vanheim. Còn khá
nhiều chỗ chưa There, khám you phá. were just beginning to tell us the story of Hrimthur, the stonemason's son, and the wager Odin involved you. Yes. All right. A mysterious mason had to build the Mọi người entire mới wall in tiếp 3 đến sa thirds mạc. of the season. Two! It was two! And if he was late, he'd be owed nothing. But if he succeeded, he was promised an audience with the queen. Or so I learned one day when Odin burst into our bedchambers, raging and half drunk before noon, telling me to get dressed and go see what the mason wants. So off I went, not knowing what had truly been promised or expected, dagger stashed in my robe for emergency. And this mason, this giant in disguise, His name was Hrimthur. he just smiled to see me. And as you said, he whispered in my ear. He said the Aesir had killed his father, and he needed to know that one day they'd burn for it. I pointed out I was Aesir now too, technically. He gave me a look, as if he somehow knew better, and continued. He said he'd built in a structural flaw behind the Asgard realm tower. I knew it! How do we make use of it? We don't. He said Surtur would know what to do. And if Surtur's approaching Asgard's wall, Then it is already Ragnarok. Aye, blast it. I hoped it might have given us another way. Rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu khám phá theo chiều kim đồng hồ. Điểm tiếp theo sẽ ở đây. Không biết trên này có cái đấy không? Thử nghiệm bằng trước ở đây. Nasty, hey! You alright, brother? Đấy, không những có mà lên là nó cắn luôn. Ghê thật đấy. What's your left? Mình bắt đầu cái góc hẹp quá, chúng nó dồn không né đâu được. Bọn này. Take it off, man! You've got this! Nasty hit! You alright, brother? The Alpha! Big ball of light coming your way! The Alpha! Right side! light elf architecture. Massive.
đây, vô tình là cái ổ khóa nó nằm luôn ở đây. Từ tôi chui vào đây trước xem nó có cái gì ạ. Lại một vết rách hư không khác. A token. A badge of honor. The elves made a few of these. They'd hang them up outside their dwellings, show their support. Giờ đợi một lúc để hồi chiêu lại đã. Cổ ngữ của tôi đang quay. Đợi nốt hai cái cổ ngữ hạng nặng rồi bắt đầu đánh. Right side! Hai con này trâu bò đấy. Oh, this is a fine mess. Quả này lộn lùi không được, cái này phải lộn ngang. Ok. Behind you, brother! Come on, get up, brother! Watch your left! Ô, con kia thế mà chưa chết à? Behind you! Look out!
đánh bọn này điếu phát được chiều của bọn nó. Incoming back here! Thảm hít quá. Có lẽ còn cái thể loại này nữa. Chết rồi, nó còn thành heo Walker, nó sống dậy ạ. Left side, Kratos! You're on fire, Kratos! Nó đánh lần trước mình đứng vào xong mình cũng dính. Quỳ cái game này đấy. On your right! Cái con này nó cứ ra đòn liên tục điếu ngắt được. Thiết kế đã khắm lọ rồi lại còn cho nó sống dậy thì điếu ai chơi. You're on fire, Kratos! Go fast!
Ôi, cuối cùng cũng xong. Phải đi khám phá sớm, cấp thấp nó cũng khổ thật. Rồi bây giờ quay trở lại kia và mở cánh cửa xem đằng sau nó có cái gì. Something is coming, and it's not happy. Ôi lại đánh nhau nữa. Còn gì đấy? Lộn quả này hơi sớm. Something is coming, and it's not happy. Alka! Afraid! Watch out for the scale! Còn giận này to phết nhỉ. Something is coming, and it's not happy.
À, Get up, brother. phải đây em phải lộn, quên mất lại đỡ. Gần được rồi. Something is coming, and it's not happy. Alpha! Afraid! Nasty hit. No way. Alpha! Watch out for the scales! Ah, this is a fine mess. Ba trận đánh nhau liên tiếp, Something is coming, tốn and sạch it's cả not nô happy. lẫn đá phục sinh. Alpha! Take it off, man. You've got this. Come on, Kratos. Off your back. Sắp ăn được nó rồi, căn bản đánh cái vết rách hư không kia làm tôi mất cái đá phục sinh này. Something is coming, and it's not happy. Alpha! Afraid!
Something is coming, and it's not happy. Alpha! Afraid! Careful, the gales! Here it comes! Out of the way! Careful! Ah, it's a fine mess. Something is coming, and it's not happy. Alpha! Afraid! Watch out for the scales! Come on, Kratos, off your back. Something is coming, and it's not happy. Alpha! Afraid! Here it comes! Take it off, man. You've got this. Brother, no! Đánh mấy bãi quái liên tiếp, hết cả tài nguyên này, hết cả nỗ, hết cả đá phục sinh. Giờ về mua đá phục sinh thì lười lắm, Something is còn cố ăn nó vậy. and it's not happy.
Brother, get up! Brother! Something is coming, and it's not happy. Afraid! Nasty hit! You're all right, brother! Gần được rồi. Nó còn có tí máu thôi. Something is coming, and it's not happy. Afraid! Something is coming, and it's not happy. Afraid! Yeah.
Thôi, cuối cùng cũng ăn được nó. Your guess is as good as mine. Imprisoning a drake. Can't decide whether to be impressed or horrified. Either way, it is over now. Hy vọng cái phần thưởng nó xứng đáng. Còn một bùa hộ mệnh nữa. Rồng để chế tạo giáp vảy rồng. Còn lúc nào đấy tôi sẽ ghé về để tôi chế. Cái đỗ thần bị gãy, sứ giả chết đưa tin cho Frey. Rồi giờ quay về shop mua thêm tài nguyên rồi chứ. Đánh cái này hao tài nguyên lắm. Perhaps we can bring these two animals May là back có to một cánh Valhalla. cửa dịch chuyển nó gần gần đây. Becky and Spanner could use the company. We have kennels. It would not go well for them. Once a predator becomes accustomed to a land, it is cruel to move them. I suppose you're right. It just seems lonely out here. It is peaceful. They have each other. It is enough. Rồi. Quay về chỗ Sindri mua đồ. Để tôi xem luôn cái giáp vảy rồng thì nó như nào. You collected Kvasir stories? Give them here. Huge fan. Anything for Freya? À đây chính là cái để nâng cấp kiếm cho Freya. Thành kiếm tăng chó, thành cái tăng Biofrost, lấy cái Biofrost này đi. Hope it's to your liking. Something in mind? I'll disinfect my tools. And for the Valkyrie Queen? I am, as always, at your service. Rồi, quay lại công việc thôi. You know, Freyr loved to breed Gulan pups in Vanaheim. I wonder if these two are the descendants of the Gulan he brought here long ago.
That explains how they got to the desert. Another gift for the Dark Elves. Rồi giờ tôi sẽ tiếp tục khám phá theo cái thuận chiều kim đồng hồ. Đó, chỗ này đã xong này. Freya, I've always wondered, why was Freya so revered here so quickly upon his first arrival? Well, to begin with, it wasn't his first arrival. Very few know this, but Freyr was one of the earliest visitors to Alfheim, back in the dawn of realm travel. Oh, a bit before my time. Do tell. We believed for a long time that all the giants had died in the flood, until one of them appeared in Vanaheim. Her name was Gerd. Chỗ này hình như cũng là cái nhiệm vụ mục tiêu của ấy luôn đúng không? And she came offering to teach us the secrets of traveling between realms using Bifrost light. Freyr became immediately infatuated with her. He always yearned to wander, and along came someone who could truly show him how. So, wander they did, exploring the world tree from root to branch. But one day, it came time for Gerd to wander away. Freyr was heartbroken, and resolved himself to perform some great feat to win her back. He set his aim on the grandest of gestures. He intended to be the first to find the elusive source of Bifrost light. And he succeeded, although quite by accident. Freyr believed he navigated best while fortified by a potent blend of Vanir herbs. When he wandered, he wandered. Let this wait. Stay alert. Jewelry. Oh? Put it on one of my horns. Let's see if I can pull it Cống vật dâng off. Frey đã hoàn tất 6 trên 6. That's all my brother's tributes. Would you prefer we hang on to them? Do what you will. If Freyr didn't bother taking them when he left Alfheim, he wouldn't mind us selling them Giờ to tôi sẽ dwarves. làm nhiệm vụ của hai người tiên tộc giao cho tìm kiếm manh mối về lịch sử tiên tộc. An elven library. An archive of knowledge. No sign of the Light Elves. For now. Maybe they've left for the day, and we can browse at our leisure. Quanh đây có một ít đồ để nhặt. These texts alone are not enough to end the Elven War. But restricting their access only serves those who wish to prolong it. Taking a page out of Odin's book. Aye. Quite the advantage for the Light Elves. Ai à, trên này nhiều dương phết nhỉ. Học Yggdrasil, nâng cấp mảnh bùa, có thể dùng gắn định học phạm được cái này ngon. Sầm thì một đoàn đồ kho báu khác. Xem nó ở đâu nào. Chỗ này người xây dựng tòa tháp này đã cống hiến tất cả hoàn thành vì nó, và rồi chuyện gì xảy ra họ bị chôn dưới đất. Ta suýt chút nữa trở thành một trong số họ. Ta sẽ không quay trở lại đây để kho báu dưới ở đây. Hy vọng rằng những người cần sẽ tìm giá trị của nó. À, cái kho báu này khả năng nó gần gần đây rồi. Ở đây chắc hẳn là cái vật phẩm nhiệm vụ rồi. This book is sealed.
but there is an inscription. Console. Big Veer spoke of an exile of the same name. Odds are he'd like a gander at that particular text. Rồi, nhiệm vụ đã xong. Ah, it appears the librarian would like a word. Thư à? Hàng ngon của đánh boss này. Sounds like she wants that journal back. No. Use a shield strike! Quên mất đấy, cái pha đó phải né xa ra. Rồi lâu lâu tôi mới lại đánh con này. Giờ tôi nhớ rồi. Kratos, we need you! Con này là một cái con boss tương tự chúng ta đã đối đầu ở trước. Use a shield strike, brother! Dùng phí vào đâu phí. She thinks she's protecting them by hiding all this knowledge away. Our ally wishes to read this journal. We are taking the book. Kratos tha mạng cho cô ta à? Cũng hay. Đấy, hiếm khi nào mà tôi thấy Kratos tha mạng cho boss đấy. Rồi lựa rồi. I'm impressed. Thought you were going to end her. When last we traveled here, after Faye passed, I killed an elf of great importance. The ramifications were dire for his people. I do not wish to make the same mistake twice. She's gone. That? Well, she's hiding again. It matters not. The journal is ours. The work is done. Vào phát là biến mất luôn. Dạ, còn được Kratos tha mạng. Xem nào. Xem một cái kỹ năng gì đáng nâng không? Nâng mắc cuồng nộ đi.
Cái cuồng nộ hồi máu này nó hơi phế nên là tôi không đăng đâu. Còn tăng thêm cái cổ ngữ của song đao thêm mỗi cái thêm một cấp, tốn không nhiều kinh nghiệm lắm. Cái thành tích Biofrost này nữa. Freya thì có hơn 2.000 kinh nghiệm, nó cứ để dành đi. Rồi, tiếp tục khám phá. Quất theo chiều How did your brother manage đồng to hồ. accidentally discover the source of Đây sẽ là chỗ tiếp Bifrost theo. By doing what he did best, wandering around in a veritable herbal stupor. Set that aside for now. Come. Ah, another of Kvasir's poems. Và Phiên. Cái chỗ này chẳng kịp Phiên. A phantom! Rogue magic! Aim for the runic core! Bloody hell, look at that thing! Done! Nicely done! Keep on it! Changing arrows! Close in! Attack! Ra phải tấn công cái cầu này. Nicely done! Keep on it! Rồi, nó trốn rồi. Close in! Attack! Alpha! Need to take out those springs, brother! Yeah. À, còn phải phá những cái này nữa. That's it! Một cái rồi. Đấy, con boss này thú vị ấy. Core is weakened! Attack! Close in! Attack! Hay à? À, chết luôn à? The Alpha! Take it off, man! You've got this! Phải để mấy cái đọt quật của nó mới được. Rồi, nó đâu rồi? What is that? A phantom! Rogue magic! Aim for the runic core! Bloody hell, look at that thing! Alpha!
Keep on it! Nicely done! Keep on it! Need to take out those springs, brother! That's it! Đó, còn một cái nữa đâu. Alka! Glitching! Nicely done! Keep on it! The Alpha! The Alpha! Đây à? Close in! Attack! Core is weakened! The Alpha! Attack! The Alpha! Brother, the springs! Hurry! Còn cái chu nữa đâu? À đây 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 đây. Alka! Không cho ra. Not so intimidating without your springs, are you? Một con boss thiết kế cũng khá thú vị ấy. Well, yet another Phantom gift Bang. of Fimbulwinter, I suppose. The magic draining out of all of us has to end up somewhere. Rồi, giờ tìm cách phá mấy cái này rồi. Lại một bùa khảm áp phai khác. Đốt cái này đã để lấy cái để ném.
Phải cần một góc ném cao hơn, chắc là phải leo lên đây. Tròn rồi đấy. I must say, I think we make a good team. With my brains, Kratos' brawn, and my lady's, Wisdom, magic, ability to tolerate you for long periods of time. I was going to say brutality. That works. À đúng rồi, trước khi tôi quên thì chúng ta sẽ đi mò cái bản đồ kho báu. Tức là theo như khoản đồ kho báu thì nó ở cạnh cái tòa tháp. How did your brother manage to accidentally discover the source of Bifrost light? By doing what he did best, wandering around in a veritable herbal stupor. And he managed to wander from the world tree directly into the lake of souls. Theo tôi nghĩ nó là ở No đây. more for now. Focus. Đúng rồi, chuẩn rồi. Rồi, tiếp tục khám phá. Một cái búa áp 2 khác. Búa áp 2 tôi có hơi nhiều rồi. Freya, that story before of your brother. He said he wandered from the world tree to the lake of souls. It's true. The elves had never seen anybody come out of the lake before, so it got some attention. Oh, that is bloody hilarious. I don't know whether he worked his charms at that point or they just assumed him to be a great deity. But of course, he hadn't made this journey in search of responsibility, so he didn't stick around long. Enough talk for now. Be ready. Phải một con quạ nữa đã ra đi. Freya, will you continue that story about your brother? He stumbled into Alfheim, became a legend, and left? Essentially so. Still, the legend of his manifestation was passed along through the ages. It even endured after the Great Division, remembered by light and dark elf alike. So when at last he returned, he was uniquely situated to gain the trust of both sides and help to create a truce. The problem was, both sides trusted only him. So the peace could only last as long as he stayed around to keep it. And with the long war dragging on without an end in sight, I suppose making any kind of peace was an irresistible notion for him. Hold that thought. I think it's about to get violent. Nasty hit! You alright, brother? Cái bọn này nó đánh đã delay rồi, nó dính băng lại càng delay. Đây là sao? Ô, hai con chó nó vào tận đây này. Có vẻ như chúng ta phải đốt cái dãy này trước. Lối gần nhất là lên trần nhà chăng? Có vẻ chuẩn đấy.
Một cái chuôi song đao mới. Kỹ năng móc câu và phù kéo gây thêm sát thương và choáng. Ui, cái này thì lại phải dùng rồi. Đúng hai cái kỹ năng tôi dùng nhiều, cái này thì lại phải dùng rồi. Rồi giờ ra ở đây hai con chó là trong này rồi ra cái gì đây? Thử chạy xa xa một tí xem chúng nó có đi theo. Rồi, chẳng lẽ bây giờ từ giờ phải quốc bộ à? Rồi, kệ đi. Cái gì vậy? Biểu tượng trái tim này như tôi thấy ở đâu rồi, tôi thấy cái đường lên cái hầm mỏ Sparta 2 rồi thì phải. Biết là gần đây có một cái dương non nia. Thế mà chưa được á. Rồi, một cái. Hai cái. Cái thứ ba kia. Rồi, thế rồi, hai con cun nó kẹt ở trong rồi. Ba cái. I never asked how it felt to lose your head. What would you Một cái tù va. have me say? That it tickled? Merely curious. If you wish to derive some satisfaction from my pain, I'm afraid you'll be disappointed. Kratos swung swift and true, didn't you, brother? I felt nary a scratch. Shame. Hai con chó đâu rồi? Hay là giờ tải lưu không tải lại có khi được đấy. Khám phá nốt cái chỗ này, tôi thấy có con quạ ở đây này. A flower. Và lại cái nhiệm vụ phụ gì nữa đây? A dawn bloom. You Hoa have an nở thù interest giới. in botanicals now? Có thế đâu? Another sleeping troll, courtesy of the dwarves. Tôi ngủ đâu mà gọi nó dậy xử có được không ta? Xem khu vực này nào à?
Một rừng non nia, một câu chuyện, một con quạ nữa và một cái chưa khám phá. Cái chưa khám phá tôi thề luôn đấy là cái bia mộ. Freya, you once revived a giant's corpse to stop a certain fight we won't talk about. Could you call on that power again? Maybe. Do you have a massive giant's corpse for me to revive? No? Well, there you go. Cay thật, tự nhiên hai con chó nó lại chui mất vào trong kia. Công chạy bộ nãy giờ. Bây giờ tôi lư xong tôi tải lại đây mà. Đây rồi, được rồi, tôi thấy cái xe rồi. Đúng cái bản đu này luôn. Mimir, I never asked how it felt to lose your head. What would you have me say? That it tickled? Merely curious. If you wish to derive some satisfaction from my pain, I'm afraid you'll be disappointed. Kratos swung swift and true, didn't you, brother? I felt nary a scratch. Shame. Còn một con quạ nữa ở đâu đó quanh đây. Này xong rồi này, đây cái bia mộ đây. Theo như nó còn một cái dương non nia nữa ở đây cơ. Nó ở đâu nhỉ? I wonder, how'd these two pups end up yoked to the sled? Ever try flying in a sandstorm? I imagine Freyr showed the Dark Elves that Gulan could be trained to pull a plow. They must have found new uses for them once the sandstorm arrived. I imagine they're now bred to aid in traveling the surface. Trên mặt đất theo tôi là hết rồi ấy. Nên là nhiều khi tôi bỏ lỡ cái gì ở trong cái hang này chăng? Check lại phát chắc. Đây là cái lối tắt để đi ra này. Tôi sẽ đi một vòng hoàn chỉnh từ đầu luôn. Xem tôi có bỏ lỡ cái gì không.
À đây có cái này nhưng mà cái này không đáng kể. Đường dưới này nhặt rồi này. Quanh đây không có con quạ nào. Chỗ này không có gì này. Careful! Chỗ này thì cũng clear hết rồi.
Rồi như vậy ở dưới này thì không có con quạ nào. Không biết con quạ còn lại nó nấp ở đâu đây. À đây tôi thấy rồi. Tí trên Do you kia. regret it, Mimir? Most likely. À đâu không phải, tôi nhìn What are nhầm. we talking about in particular? Giving up your body? I regret exchanging my life for my freedom. That's a question I ask myself every day, my lady. What about today? Today, glad to be out in the world. How else could I spend such quality time with you? Okay. Đây nó cũng không có. Kratos, tell me of an adversary from your homeland. It will serve us well if I understand more of your battle tactics. There was Medusa, queen of the Gorgons. Her gaze turned men to stone. A mirror would turn her own powers against her. Or you may remove her head, but that is the hard way. Which did you choose? The hard way. Forget I asked. Có lẽ chúng ta quay lại sau ấy. Giờ tìm lâu lắm. Để tôi lượn vào trong này một phát cuối. Không có thì đi về làm trình tuyến luôn. Chắc là không có ở đây rồi. Đây rồi, tạm thời thì mấy cái mục tiêu nhiệm vụ phụ đã xong hết. Rồi, giờ quay lại làm nhiệm vụ trình tuyến tiếp rồi. Brother, in my travels, I heard of a great battle in your homeland, at a place called the Gates of Fire. The Hot Gates. You were there? Đây đâu rồi? Is that regret in your voice? I did regret not dying there for many years, but no longer. Lỗi bớt này, không có Freya là kẹt cứng không làm gì được luôn này. Không di chuyển không gì được luôn này. Chỗ này thì quay lại tìm sau ấy. Giờ thì quay về nhà của Sindri.
Well, brother, before you see the lad again, might we discuss an approach? He will tell me where he has been. That is my approach. Ah, classic Spartan diplomacy. Wait. Did you say Odin invited him to Asgard, and then he disappeared for 2 days? Aye, but surely the lad's got more sense than to... Don't underestimate Odin's powers of persuasion. He filled my son's head with lies. Why wouldn't he do the same with yours? And you tell that one-eyed nutsucker he owes me one. Thank me now and eternally. Well, looky there. Glad you can make the trip, your goddessness. I put your sigil magic on the young turd's bow, but then he and Sindri got into it over something. I Còn đi don't hot like to là biến mất rồi. yelling at who in there, but I figure they both got it coming. Well, come on then. Hey, Tyr! Wake up! You got company. Now, why don't you just make yourself at home in Sindri's so-called study over yonder? You're sure he won't mind? Mind? He'll be thrilled. Joint's getting classier by the day. Can it be? I never thought I'd have the pleasure of seeing you again, Frigg. Don't call me that. I haven't been that person in a long time. But I'm happy to see you too. I'd feared the worst for so long, what you must have been through. Nothing so bad as what you've suffered. Freya, I am so sorry to hear what happened to Baldur. He was only a boy when I saw him last, but I know he meant more to you than anything. Yes. And to forbear your vengeance in this way, it's truly an inspiration for those of us who believe in peace. The only peace these realms will ever know is once Odin is gone. Believe in that. So you're not here to prevent Ragnarok, you're here to bring it about. I'm here to make sure Odin doesn't hurt anyone, the way he hurt us. I can see I've upset you. Forgive me. I am far removed from my days of diplomacy. I can forge some new stuff. Seems like you might need the help. Not too shabby having a proper goddess around the house. Try to stay on her good side this time, why don't you? Để xem có giáp gì mới à? Giáp thì không có gì mới, chỉ có bùa hồng banh mới thôi. Giờ thì có ngọc Yggdrasil có thể nâng cấp. Lãnh sự mang cổ vật này rằng với bảng trắng cổ vật được tiếp tục được tính vào quá trình thu nhập này thì đã bán đi. Cái này hình như là phải đưa lại cho hai người tộc tiên kia đấy nhỉ. Tôi chưa bán vội rồi, từ từ á. Giờ tôi đã có thêm một ô trống rồi. Tăng sáng mù và tròn váng. Đây, lắp vào này đi. She's no less majestic than the last day I saw her. What a thing I must be to look at. I truly thought we'd seen the last of Tyr. Perhaps there really is cause for hope. If you have business in other realms before speaking to your son, I'll join you. It's been so long since I could travel at will.
Hay là giờ hay là về Vanaheim để đưa tập thơ, đưa tập lãnh sự trước nhỉ? Còn thử xem ra. Hello! Good to see the chimes working as intended. So, this whole spectral squirrel business. You can shoot out your feelings into little ghosties. I suppose that is a slightly inelegant way of putting it. These spectral versions of myself are aspects of my personality that I often find distracting at best. My ability not only lets me cast them away and provide some temporary peace of mind, it also allows me to see what goes on outside the tree. Why not just go look yourself? As the eternal caretaker of the tree, I may not leave its confines. All part of the deal, but worth it for the immortality and such. My spectral forms still allow me to see the outside world, albeit through slightly colorful viewpoints. That's one word for it. That bitter form of yours is a nasty piece of work. I'm standing right here, you no-neck freak. I'd apologize for him, but where would it end? Please come back anytime. Trước mắt thì tôi quay về Vanaheim để đưa cái tập lãnh sự nữa. Rồi quay lại đây sau. Xem nào cái chỗ nào gần trại nhất nhỉ? Chắc là cái chỗ này rồi. If you're traveling, I'm coming with you. I didn't fight for my freedom just to stay cooped up. Freya, you once revived a giant's corpse to stop a certain fight we won't talk about. Could you call on that power again? Maybe. Do you have a massive giant's corpse for me to revive? No? Well, there you go. I hope we have a chance to talk further, Mimir. Always nice to meet a fellow scholar. And Kratos, I understand your homeland is famed for philosophers. When things quiet down, I'd love to hear their ideas, and your own. I have nothing to say that will interest you. Nonsense, brother. I've heard many a wise word past those sunburned lips. It's all right, Mimir. My wife is much the same way. Careful. Quiet, but very deep. Acceptable. Woo! She loves me so much. Ủa mà không đưa à? Chased you away. All I wanted was for you to not go. I was just so... Tôi thế đành bán cho Brock luôn vậy. That day I said the dumbest stuff I've ever said. And you know how much I have to choose from. Ingvi, listen. I'm only trying to say, I closed a chapter today I thought I never could.
Maybe every bit of anger and pain we can find a way to let go of is a gift we can give ourselves, you know? I'll drink to that. Mất thời gian quay lại đây, cuối cùng chả đưa được. Đánh bán vậy. Let's do it. Can this lock be opened without damaging the book? The elves in Freya's camp wish to read it. Brock đây. never met no lock he couldn't lick. Hóa ra là phải bán để làm tiếp nhiệm vụ ạ. Open and pass it along to them elves with your regards. Thế chắc là được rồi đấy. Đây còn cái này nữa. Còn cái này chưa nhặt. Cũng coi như không mất công lắm. Why do you yawn? Coi như về nhà được cái lương. Since I don't sleep anymore. Although, it's far more confounding that I'm the tired one. I've seen you stay awake for days at a time without so much as a drooping eyelid. Not even a nap. Gods do not nap. Oh, tell that to Thor. Ok, tôi cũng sẽ kết thúc buổi livestream tối nay ở đây. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại anh em ở những phần sau.